අපි මහා සංඝරත්නයන් අවසරයි අපි මේ දීඝනිකායේ සංගීති සූත්‍රය සාකච්ඡා කරමින් සිටියේ. සංගීති සූත්‍රයේ විශේෂයෙන් මේ සංගායනා කරන්නේ කොහොමද කියන එකට මඟ පෙන්වීමක් තමයි සරියුත් මහ රහතුන් වහන්සේ දක්වලා තියෙන්නේ. ඒකේ එක වශයෙන්, දෙක වශයෙන්, තුන වශයෙන්, හතර වශයෙන් ආදී වශයෙන් ධර්ම කරුණු පෙළගස්වලා තියෙනවා. ඒ යටතේ අපි සාකච්ඡා කළේ තුනක් බැගින් ධර්ම කරුණු පෙළගස්වලා තියෙන කොටස. එහිදී අපි ඊයේ අන්තිමට සාකච්ඡා කළේ ශුන්්‍යත සමාධි, අනිමිත්ත සමාධි, අප්පනීත සමාධි කියන මේ කරුණු පිළිබඳව තමයි අන්තිමට සාකච්ඡා කළේ. Everybody, so we are still in the reading the Dīඝanikāya. Now, the one sutta before the last, sutta number 33, Sangiti chanting together, where Venerable Sariputta, as a way of kind of preserving the path and the Dhamma, suggested this chanting together and then organized these things, Dhamma things, terms into sets by numbers. So we are in the three things. We are almost at the end of the three things, and the last thing we did yesterday was this three kinds of samadhi. That's the sunyata samadhi, animitta samadhi, and appanihita samadhi, being the void concentration, silence concentration, and desireless concentration. ඊට පස්සේ අද අපිට කතා කරන්න තියෙන්නේ සෝචෙය්‍ය කියන කාරණාව. තීනි සෝචෙය්‍යානි, සුචි භාවයන් තුනක් තියෙනවා. සුචි භාව කියලා කියන්නේ පිරිසිදු බව ඇති කරන පිළිපැදීම. පිරිසිදු බව ඇති කරන පිළිපැදීම් තුනක් තියෙනවා. මොනවාද? කාය සෝචෙය්‍ය, වචී සෝචෙය්‍ය, මනෝ සෝචෙය්‍ය කියලා. So the next set of three are here because purities, but it's better like cleansing. So, and that is cleansing of body, cleansing of speech, and cleansing of mind. එතකොට ඒ ගැන තියෙනවා තත්ත කතමං සෝචෙය්‍යං පානාතිපාතා වේරමණීති ආදීනා නයන උත්තානං තින්නං සුචරිතානං වශයෙන් වේදිතබ්බෝ. මේවා අර ප්‍රාණඝාතයෙන් වැළකීම, කයෙන් සිද්ධ වෙන වැරදි වලින් වැළකීමක්. ඒක කාය සෝචෙය්‍ය. මුසාවාදා ආදී හතරෙන් වැළකීම වචනය පිරිසිදු කරන පිළිවෙතක්. ඒකින්ද ඒක තමයි වචී සෝචෙය්‍ය කියන්නේ. අර අවිජ්ජා ව්‍යාපාද මිච්ඡා දිට්ඨිය ආදී මනස පිරිසිදු කරන පිළිවෙතක්. ඒකින්ද ඒකට තමයි මනෝ සෝචෙය්‍ය කියලා කියන්නේ. Some time ago there were these three kinds of the good conduct, proper conduct, sucharita. So how you get good bodily, verbal, mental conduct is by cleansing. So by avoiding killing, stealing, and sexual misconduct, these things you purify or cleanse the bodily conduct. So you get the bodily cleansing. So by avoiding lying, harsh speech, slandering, and empty talk, you kind of purify or cleanse the speech, and you get the result, the good verbal speech, verbal conduct. And likewise for the mind, there is covetousness or like strong greediness, aversion, or anger, and wrong view. So if you avoid those, you cleanse the mind and you get the proper mind conduct. ඒක තමයි සෝචෙය්‍ය කියන යටතේ තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෝනෙය්‍ය කියන තීනි මෝනෙය්‍යානි, කාය මෝනෙය්‍ය, වචී මෝනෙය්‍ය, මනෝ මෝනෙය්‍ය. මෝනෙය්‍ය කියන වචෙන් කියනවා මුනි බව කරන ප්‍රතිපත්ති. මුනිවරයෙක් බවට පත් කරන දේවල්. ඒවා තුනක් තියෙනවා. කාය මෝනෙය්‍ය, වචී මෝනෙය්‍ය, මනෝ මෝනෙය්‍ය කියලා. ඒ ගැන අටුවාව ටිකක් විස්තර කරනවා වැඩිපුර. This one, so there is the word muni, which is translated as sage, with a kind of in bracket the silent sage. So the moneya is something that makes somebody into a sage. So
And then we have three kinds of like becoming a sage, and that is bodily becoming a sage, verbal becoming a sage, and mental becoming a sage. එතකොට මේ මෝනීය කියන වචනේ තේරුමක් තියෙනවා නිශ්ශබ්දතාවය කියන එක. මුනිවරු කියන්නේ නිශ්ශබ්දය. ඒ නිශ්ශබ්දතාවය ඇති කරන ප්‍රතිපදාව කියන අර්ථයෙන්ුත් මෝනීය ප්‍රතිපදා කියලා කියනවා. So it means the silent one in I think, but in English we might say like quiet one, which is kind of maybe better feel. So quietude. So how to attain the quietude by body, speech, and mind. එතකොට දැන් මුනිවරුගේ ස්වභාවයක් තමයි නිශ්ශබ්දව නිහඬ බව. මුනිවරු නොවන අයගේ ස්වභාවයක් තමයි ශබ්ද කරන බව කියලාත් අපිට දල වශයෙන් හිතන්න ඕනට වඩා කෑකෝ ගහනවා නම් එයා මුනි බවින් ඈතයි. ඒ වගේ අදහසක්. හැබැයි මෙතන මේ මෝනීය කියන එකෙන් අදහස් කරන්නේ කෑකෝ ගහනවා ඒ නිහඬව ඉන්නවා කියන එකම නෙවෙයි. කාය දුස්චරිතයෙන් වළකිනවා. වචී දුස්චරිතයෙන් මනෝ දුස්චරිතයෙන් වළකිනවා කියන එක තමයි මෝනීය කියලා කියන්නේ. So here the three kinds of becoming a sage or becoming the quiet sage are again just like the preceding ones. When you avoid the bad bodily conduct, that is the bodily becoming a sage. When you avoid the wrong verbal conduct, wrong speech, that's the becoming a sage by speech. And when you avoid the bad mental conduct, then that's the becoming of a sage by mental conduct. එතකොට දැන් ඒ ගැන තියෙනවා කායාරම්මනේ ඥානය කාය මෝනීය වේ කියලා. අන්න දැන් මෝනීය තුනක් තියෙන්නේ කාය වාග් මනෝ කියලා. ඒ හරියට මේක කියන්නේ කායාරම්මනේ ඥානය තමයි කාය මෝනීය කියන්නේ. So then it says the understanding or wisdom connected with the object of the body is called the sagehood or becoming a sage in connection with the body. නැත්නම් කාය ගැන දැනුම සහිත මග කාය මෝනීය වේ. එහෙනම් නිකන් මට හිතෙන මෙතන ඍජුව කියලා නෑ කායානුපස්සනාව එක්තරා මෝනීයක්. කාය ගැන දැනුම සහිත මාර්ගය. කායගත සති. ඔව් කායගත සති. So it seems like it suggests the things that are mentioned not under this name in many places in the sutras, like observing the body or the attention or mindfulness directed to the body might be really the thing that is the way to develop the sagehood in connection with the body. එහෙම නැත්නම් කය කෙරෙහි චන්දරාග ප්‍රහාණය කාය මෝනීය කියලා කියනවා. Or another definition is abandoning whatever attachment, aversion and delusion there is in connection with the body. That is the sagehood, becoming a sage in connection with the body. මෙතන ඇත්තම විශේෂයෙන්ම චන්දරාග ප්‍රහාණය. කය කෙරෙහි තියෙන ලෝභය දුරු කිරීම තමයි විශේෂයෙන්ම. Chandaraga means kind of liking and attachment. And this Chandaraga, when they are mentioned together like this, they are usually accompanying tanha, the craving. And in some places, the Buddha says, when somebody asks, what is the upadana in the Panch Upadana? So it is this Chandaraga in connection with the aggregates that is called upadana. Right? ඔව්. එතකොට So this, in a way, you might say it's like the things that make it the upadana skandha, abandoning that makes you a saint. ඔව් දැන් කොහොමරි කය ගැන තියෙන වෙන වචනෙන්නේ කය ගැන තියෙන ලෝභය දුරු කරන එක තමයි කාය මෝනීය කියලා But කියන්නේ. according to the Abhidhammic classification, both of them are within the greed mind factor. So it is about reducing or like removing the greed mind factor in connection with the kaya body. ඒ කාය සංස්කාර නිරෝධය වූ චතුත්ථ ධ්‍යාන සමාපත්තිය කාය මෝනීය වේ. Also, the another mentions is because with the fourth jhana, even the bodily formation is stops temporarily, at least. So, the bodily sagehood is the fourth jhana can be considered like that.
ඔය මොකද හතරවෙනි ධ්‍යානයේ සම්බන්ධනවා ආස්වාස ප්‍රාස්වාස සංසිඳන. ආස්වාස ප්‍රාස්වාස කියන්නේ කාය සංස්කාර. දැන් නිකම්ම හිතන්න වාඩි වෙලා පරියන්ක බැඳගෙන භාවනා කරන කෙනෙක් කයින් මොකක්වත් කරන්නේ වැඩක්. හැබැයි එයාගේ ආස්වාස ප්‍රාස්වාස ක්‍රියාවලිය සිද්ධ වෙනවා. ආන්න එකත් නතර වෙනවා චතුත්ථ ධ්‍යානයට. ඉතින් කාය මෝනීය කියන්නේ චතුත්ථ ධ්‍යාන සමාපත්තිය කියලා අටුවාව කියනවා. Some meditator might sit, the body is not doing anything, but still the breath, the yogi still follows the breath. But with the fourth jhana, even the breath like stops happening basically, which is actually recorded in the sutras as well. So that's why they say in one way you can say that the sagehood of the body, the fourth jhana is that also. ඊට පස්සේ වචී මෝනීය කියන්නේ මොකක්ද කියනවා චතුර්විධ වචී දුස්චරිතේ ප්‍රහාණය වචී මෝනීය වේ. So ඒ කියන්නේ බොරු කේලම් පරුස වචන හිස් වචන ප්‍රහාණය කිරීම තමයි වචී මෝනීය. So I will use the word sagehood, but it also means the way leading to that, but it's very long, so I will just leave it as sagehood, which means also the way. So the speech sagehood is abandoning those four wrong ways of talking, that is abandoning lying, harsh speech, slander and empty speech. ඒ වගේම තියෙනවා චතුර්විධ සුචරිතේ වචී මෝනීය. ඊට පස්සේ වචනේ අරමුණු කරගත් ඥානය වචී මෝනීය. So then when you instead of that have the correct verbal conduct, which is like the opposites, like the abstaining from the lying and so on, combined with wisdom or understanding, that is another way of defining the verbal sagehood. වචනය ගැන දැනුම සහිත මාර්ගය. ඒ වගේම වචනේ ඒ කියන්නේ වචනය ගැන දැනුම දියුණු කරගන්නවා නම් ඒක වචී මෝනීය. ඊට පස්සේ වචනේහි චන්දරාග ප්‍රහාණය වචී මෝනීය. So then the next one definition again applied, abandoning the liking and attachment that is there in connection with speech is another way of defining the verbal sagehood. දැන් සමහර මිනිස්සු කතා කරන්න හරීම කැමති. හරීම කතා නොකර ඉන්නම බෑ. කතා කර කර ඉන්නමයි කැමති සමහරු. ඒ කියන්නේ වචනය ගැන ඡන්ද රාගයක් තියෙනවා එතන. So some people, they are real chatterboxes. They just enjoy talking. So that means they have this liking and attachment to speech. ඒ වගේම දැන් බස්සා රාමතාවය කියලාත් එකක් තියෙනවා. මේ කියන්නේ මේ පිරිහෙන්න හේතු වෙන කාරණාවක් වික්ෂුන් වහන්සේනමක් බස්සා රාමතාවය. ඒ කියන්නේ කතා කර කර ඉන්න කැමති බව. කතා කර කර ඉන්න කැමති වුණාම වෙන වැඩේ තමයි භාවනා කරන්න වෙලාවක් නැති වෙනවා. So another word used for that, there's a like Pali expression which means like delighting in speech. And it says if monk is delighting in speech, for that monk the time for his practice is like reduced up to the point where there is no time for the practice. ඊට පස්සේ වාක් සංකාර නිරෝධය වූ ද්විතීය ධ්‍යාන සමාපත්තියත් වචී මෝනීය කියලා කියනවා. So like in the preceding case with the bodily sagehood and the fourth jhana, so here the speech formations, that means the vitakka and vichara, the applied and sustained, so that are mentioned as the verbal formations actually, they cease with the second jhana according to the sutta classification of jhanas. So you can say in a way the verbal sagehood happens with at the level of the second jhana can be in a way considered as verbal sagehood. ඊට පස්සේ ත්‍රිවිධ මනෝ දුස්චරිත ප්‍රහාණය මනෝ මෝනීය. So then like the same scheme is used for the mental sagehood. So abandoning the three wrong ways of thinking, especially those three things mentioned in the 10 ways of unwholesome things, and that is extreme greediness or covetousness, ill will and wrong view. So abandoning those is the mental sagehood. දැන් මනෝ දුස්චරිත කියන ඒවා දන්නවනේ හැමෝනේ.
අවිජ්ජා ව්‍යාපාද මිච්ඡාදිට්ඨි. අන්න ඒවා ප්‍රහාණය කරන එක මනෝමෝහණය. ඒ වගේම ත්‍රිවිධ මනෝ සුචරිතේහි ඥානය මනෝමෝහණය. ඒ කියන්නේ අවිජ්ජායෙන් වැළකීම, ව්‍යාපාදයෙන් වැළකීම, මිච්ඡාදිට්ඨියෙන් වැළකීම ගැන යම් ඥානයක් තියෙනවා නම් ඒක මනෝමෝහණය. So then knowing and understanding the threefold or kind of threefold correct or good mental conduct, that is avoiding those three, that is avoiding greediness, elder and wrong view, is the knowing and understanding that about that is another way of defining the mental sagehood. ඊට මනස ගැන දැනුම සහිත මාර්ගය ඊගාට මනසේ චන්දරාග ප්‍රහාණය ඒවත් මනෝමෝහණීය තමයි. So once again then the chandaraga, so that the liking and attachment to this to the like mental bad conduct and then no to මනස ගැන යම් චන්දරාගයක් තියෙනවා ඒක දුරු the කිරීම. mind itself, not the bad conduct. So like before any liking and attachment towards the mind itself, so abandoning that is another way of looking at the mental sagehood. දැන් අර කතා කර ඉන්න කැමති වගේම සමහර හිත ඉන්න කැමති අය තියෙනවා. මානසින් එක එක මවමව සිහින මවමව දවල් සිහින මවමව හිත ඉන්න කැමති. ඒ කියන්නේ මනස කෙරෙහි කිසියම් ඡන්ද රාගයක් තියෙන. එන්ජොයි කරනවා මනස. So like before the chatterboxes, there are some people that are like kind of mind proliferated. So they really enjoy thinking. So morning till evening they can happily stay just thinking about all kind of things, and they really like and enjoy, and they are attached to that. So that means the liking or desire and attachment or passion for that is there. දැන් මම හිතන්නේ කලාකාරයෝ, කවියෝ, ගීත රචකයෝ ඒගොල්ලෝ චිත්‍රපටි හදන අය ගොඩක් හිතෙන් මවමව ඉන්නවා ඇති දේව. So people in the creative professions probably might be of that kind, like people especially I think connected with plays and like movies and things like that. ඒ කියන්නේ plays movies විතර නෙවෙයි. දැන් කවියෝ කියලා ඉන්නේ. poetලා. Poets. නවලිස්ට්ලා. ඒගොල්ලෝ ඒගොල්ලෝ ඉතින් කතා ගොතන්නම එපා එක එක ඒවා. දැන් ඔය මොකද ලෝඩ් ડોක්ටර් රින් ඔය එකක් කරන්න ඉතින් කොච්චර හිතන්නේ න අලුත්ම ලෝකයක් මවන්න එපායි. You can think up a new world in few moments. ඒ වුණාට ඉතින් ඒක මිනිස්සුන්ට ඒත්තු යන විදිහට කතාවක් ගොඩ නැගෙන විදිහට සිද්ධි ගානට පෙළ ගස්සලා ඔක්කොම හිතෙන් කරලා නෙලියන්නේ. ඒගොල්ලෝ ගොඩාක් හිතීමේ චන්දරාගෙන් යුක්ත අය. ඊට පස්සේ චිත්ත සංඛාර නිරෝධය එතන සංඥාවිතද නිරෝධ සමාපත්තිය මනෝමෝහණීය වේ. So then like before the ending of the bodily formation is with the fourth jhana, ending of the verbal formation is the second jhana. So ending of the mental processes is there with the neva sanjana asanyana. No, sanya vedaita nirodha. Sorry, correction. Is the attainment of cessation. So the mind sagehood, this attainment of cessation is another way of looking at the mind sage. දැන් එතකොට ඒක අර බලා ගන්න මේ දැන් කාය මෝහණීය උපරිම අවස්ථාව තමයි චතුත්ථ ධානය. ඒ කියන්නේ කාය සංස්කාර සංසිඳිලා. වචී මෝහණීය උපරිම අවස්ථාව තමයි විතක්ක ਵਿਚාර සංසිඳීම. ඒ කියන්නේ දෙවෙනි ධානය. ඊට පස්සේ මනෝමයනීය උපරිම අවස්ථාව තමයි සංඥා වේදිත නිරෝධය. So if you look at this like highest point of the bodily sagehood is attaining the fourth jhana. The highest point of the verbal sagehood is attaining the second jhana, and the like highest point of attaining the mind sagehood is attaining the cessation of the attainment of cessation. හැබැයි මෙතන තව වැදගත් කාරණාවක් තියෙනවා. චිත්ත සංඛාර නිරෝධය සහ සංඥා වේදිත නිරෝධය. මේ සංඥා වේදිත නිරෝධ සමාපත්තිය කියලා දෙකක් තියෙනවා. දැන් චිත්ත සංඛාර නිරෝධයත් මනෝමෝහණීය උපරිම අවස්ථාවක්.
ඒ වගේම සංඥාවේදිත නිරෝධයත් මනෝමෝනීය උපරිම අවස්ථාවක්. So they say too, where the mind formation stop or cease, there is a nirodha of mind formation. That is the sagehood, mental sagehood, or this attainment of cessation is also the mental sagehood. ඒ මොකද එහෙම කියන්නේ දැන් චිත්ත සංකාර නිරෝධය කියන එක සියලුම රහතුන් වහන්සේලා සාක්ෂාත් කරන උපරිම තත්ත්වයක්. හැබැයි නිරෝධ සමාපත්තිය කියන්නේ ඇතැම් රහතුන් වහන්සේලා විතරක් සාක්ෂාත් කරන තත්ත්වයක්. Because why is said that it's stated that way? Because the cessation of the mental formation is something that is there for all the arahats, whereas the attainment of cessation is not available to all the arahats. Cessation of perception and feeling is Yes. not for all the arahats. Yes. So attainment of cessation or the cessation of perception and feeling is there only for some. එතකොට ඊගාට කියනවා කුසලතා රැස්වීම වර්ධනය. ඊට හරියට. ඊට පස්සේ කෝසල්ල. ඊට පස්සේ කෝසල්ල තුනක් තියෙනවා. කෝසල්ල කියන්නේ කුසල බව කියන. කෞසල්‍ය කියන්නේ සිංහලෙන් කුසල බව. ඒ කෞසල්‍යයන් තුනක් තියෙනවා. මොනවද? ආය කෝසල්ල, අපාය කෝසල්ල, උපාය කෝසල්ල කියලා. So these three, they are called skills. It has to do with the word kusala, or like wholesomeness, meaning doing things in a good or clever way, something like that. And walking the tightrope, he calls them skill in gain, skill in loss, and skill in means. Yeah, skill in means. දැන් මෙතන තියෙන ආය කෝසල්‍ය කියන්නේ පළවෙනි එක වැඩිම දන්නා නුවණ. ඒ කියන්නේ වැඩිය යුතු ධර්ම වඩන ආකාරය දන්නවා නම් අන්නේ නුවණ තමයි ආය කෝසල්‍ය So කියන්නේ. Aya, the gain, translated in the David's book as gain, which is kind of good. It means like accumulation. So it is kind of being clever about, but in a good way, not cunning clever. Okay, kind of being clever or skillful about how to increase the positive good things. ඊට අපාය කෝසල්‍ය කියන්නේ නොයැදීම දන්නා නුවණ. So apaya normally means is not used for the lower realms, but it means loss or fall down. So this is again cleverness or skillfulness about how to lose the remove the bad things. ඊට උපාය කෝසල්‍ය කියන්නේ වැඩිම සහ පිරිහීම දෙකට ක්‍රමය දන්නා නුවණ. So then upaya means so it's kind of being skillful or clever about means how to get both of the previous ones, how to what kind of means you can use in order to get more of the good things or lose the bad things. එතන තියෙනවා එහි ආය කෝසල්‍ය කවරේද? මේ ධර්මයන් මෙනෙහි කරන්නා වූ මට නූපන් අකුසල ධර්මයන් උපදීද? උපන් අකුසල ධර්මයන් නිරුද්ධ මේ ධම්මේ මනසිකරවතෝ අනුප්පන්නාචය කුසලා ධම්මා න උප්පජ්ජಂತಿ. උප්පන්නාච කුසලා ධම්මා නිරුද්ධಂತಿ. දැන් කාට හරි තේරෙනවා නම් මේ දේවල් හිතනකොට මෙනෙහි කරනකොට නැතුව තිබුණු කුසල් දහම් උපදින්නෙත් නැහැ. ඉපදිච්ච කුසල් දහමුත් නිරුද්ධ වෙනවා කියලා දැනුමක් තියෙනවා නම් අන්න ඒක ආය කෝසල්‍ය. ඊට පස්සේ ඉමේවාපන මේ ධම්මේ මනසිකරෝතෝ අනුප්පන්නාචය කුසලා ධම්මා උප්පජ්ජಂತಿ. උප්පන්නාච කුසලා ධම්මා බීයෝ භාවය වේපුල්ලාය භාවනාය පාරිපූර්ය සංවත්තಂತಿ. මේ ධර්ම මෙනෙහි කරනකොට මට නූපන් කුසල් දහමුත් උපදිනවා. උපන් කුසල් දහමුත් වර්ධනය වෙනවා කියලා තේරෙනවා නම් අන්න ඒක ආය කෝසල්‍ය. So both of them are aya kosala. Yes. So the skill in gain. So if you know, by attending to these things, unarisen wholesome things within me won't be arising, and already the wholesome things that are
there will be disappearing. That kind of understanding, knowing, it's considered as the skill in gain, and it is combined with the positive side. So by attending to these things, my wholesome things, that unarisen wholesome things will develop, and already existing wholesome things will be like strengthened and way more. So that both of these fall under the skill or cleverness about gain. ඊට පස්සේ තත්තකතමං අපාය කෝසල්ල. අපාය කෞශල්‍ය කුමක්ද? ඉමේ මේ ධම්මේ මනසිකරෝතෝ අනුප්පන්නාචය කුසලා ධම්මා න උප්පජ්ජන්ති. මේ විදිහට මම සිහි කරනකොට නූපන් කුසල් දහම් උපදින්නෙත් නැහැ. උප්පන්නාච කුසලා ධම්මා නිරුද්ධන්ති. No, but this sounds like before. Same. Yes, looks like same. Wasn't the one before about akusala? Like, Now, first one it is clear. ඉමේ මේ ධම්මේ මනසිකරෝතෝ අනුප්පන්නාචය කුසලා ධම්මා න උප්පජ්ජන්ති. උප්පන්නාච කුසලා ධම්මා නිරුද්ධන්ති. දැන් මේක කිව්වේ අනුප්පන්නාච කුසලා ධම්මා න උප්පජ්ජන්ති උප්පන්නාච කුසලා ධම්මා නිරුද්ධන්ති. same. වෙනසක් නැහැ. බලමු. ඉමේවාපන මේ ධම්මේ මනසිකරෝතෝ අනුප්පන්නාචේව අකුසලා ධම්මා උප්පජ්ජන්ති. උප්පන්නාච අකුසලා ධම්මා බියෝ භාය වේපුල්ලාය භාවනාය පාරිපූර්ය සංවත්තා. ඒකේ වෙනසක් තියෙනවා දෙවෙනි කොටසේ. දැන් දෙවෙනි එකේදී ඒ කියන්නේ අපාය කෝසල්ලේදීත් අර වගේම තමයි මුලින්ම මේ ධර්ම මෙනෙහි කරනකොට නූපන් කුසල් දහම් උපදිනවා. නෑ අනුප්පන්නාච නූපන් කුසල් දහම් උපදින්නේ නැහැ. උපන් කුසල ධර්මයොත් නිරුද්ධ වෙනවා. ඒ වගේම මේ ධර්ම මෙනෙහි කරනකොට නූපන් අකුසල ධර්මයක් උපදිනවා. ඒ වගේම උපන් අකුසල ධර්මයොත් තව තව වැඩි වෙනවා. I think the second category means one same thing probably, no? Like about this particular thing, you know, if you note it, your wholesomeness will not develop and be lost. Whereas if you note the same thing, the unwholesomeness will appear and grow. So that one, if you know that is the knowledge about the loss. දැන් දෙවෙනි එකේ අපාය කෝසල්ල කියන එකේ සරලව කිව්වොත් මේ විදියට මෙනෙහි කරනකොට නූපන් කුසල් උපදින්නෙත් නැහැ. උපන් කුසලුත් නැති වෙනවා. ඒ වගේම නූපන් අකුසලුත් උපදිනවා. උපන් අකුසලුත් තව වැඩෙනවා. ආන්නේ ගැන දැනුම තමයි අපාය කෝසල්ල කියන්නේ. මුලින් එකේ ඊට වඩා පොඩි වෙනසක් තියෙන්නේ. මුලින් එකේ තියෙන්නේ මේ විදිහට මෙනෙහි කරනකොට නූපන් කුසල් දහම් උපදින්නෙත් නැහැ. උපන් කුසල් දහම නිරුද්ධ වෙනවා. මේ දෙක සමානයි මේ දෙකේම. ඒ පළවෙනි කොටස සමානයි දෙකේදීම. හැබැයි දෙවෙනි කොටස වෙනස්. මොකද්ද? පළවෙනි එකේ කිව්වේ මේ විදිහට මෙනෙහි කරනකොට නූපන් කුසල් දහමුත් උපදිනවා. උපන් කුසල් දහමුත් වැඩි වෙනවා. දෙවෙනි එකේ කිව්වේ මේ විදිහට මෙනෙහි කරනකොට නූපන් අකුසලුත් උපදිනවා. තියෙන අකුසලුත් තව වැඩි වෙනවා. එතකොට අන්නේ ඒක තමයි අපාය කෝසල්. යා තත්ත පඤ්ඤා පජානනා සම්මා දිට්ඨි ඉදං උච්චති අපාය කෝසල. අන්න ඒ ගැන තියෙන ප්‍රඥාව ප්‍රජානනය ඒක තමයි අපාය කෝසල කියන්නේ. So the wisdom or right view about that is the skill in loss. ඊට පස්සේ උපාය කෝසල අපාය කෝසල නෑ ආය කෝසල අපාය කෝසල උපාය කෝසල. උපායටම කියන්නේ.
might have been printing error, because if they missed one n somewhere there, it would have changed the whole meaning. එහි සියලු උපාය ප්‍රඥා උපාය කෝසල්ය. මේ දෙකම ගැන තියෙනවා නම් යම් ඥානයක් ආන්න එක තමයි උපාය කෝසල. ඒ කියන්නේ ආය කෝසල්ලයි අපාය කෝසල්ලයි දෙකම ගැන ඥානයක් තියෙනවා නම් ඒකට කියනවා උපාය කෝසල. So the skill means basically is like combination. If you know and understand about the both aspects, then that is what is a skill or cleverness about means. මෙහිවනයි ඉක්මනින් කළ යුතු කටයුත්තේ හෝ බියෙහි හෝ ඒ ප්‍රතිකාර සඳහා ස්ථානීය උපන් කරුණු දැනීම වශයෙන් දත යුතුයි. ඒකේ දල වශයෙන් තේරෙන්නේ ඒ අවස්ථාවේ කළ යුතු දේ දන්නවනම් ඒක තමයි උපාය කෝසල. ඒ කියන්නේ ආය කෝසල්යයි අපාය කෝසල්යයි දෙක දැනගෙන ඒ වෙලාවේ කළ යුතු දේ දැනගන්න ඕන. අන්න ඒකට කියනවා උපාය කෝසල. Or they say in a simplified, knowing both the aspects about the gain and loss of the things, but also having kind of cleverness and understanding depending on the situation, like knowing this, but now I need to quickly do this, for example. So that is the skill or cleverness about means. ඊගාට තියෙනවා මද තයෝ මද තුනක් තියෙනවා. මද කියන්නේ මත්වීම වගේ. මත්වීම තුනක් තියෙනවා. So then next set is the three intoxicants. ආරෝග්‍ය මදෝ, යොබ්බන මදෝ, ජීවිත මදෝ. ඒ කියන්නේ නිරෝගී බව නිසා කිසියම් මත්වීමක් ඇති වෙනවා. යෞවන බව නිසා මත්වීමක් ඇති වෙනවා. ජීවිතය නිසා මත්වීමක් ඇති වෙනවා. And health, which actually in Pali usually health is given as negative definition by not having any affliction, like non-affliction, arogya. Then the second kind of intoxicants is youth, and the last one is life. How you define ආරෝග්‍ය? Non-affliction or non-disease or something like that. non-disease. It's kind of for me funny because it's like a negative. කියන්නේ රෝග නැති බව. Yeah. ආරෝග්‍ය. So in English it's like positive health, whereas in Pali it's like not being sick. Do they have in Pali the word is positive? Probably there might be word like that, but some. Is there another word for health? සෞඛ්‍ය කියලා අපේ සිංහල වචනයක් තියෙනවා. සෞඛ්‍ය කියන වචනේ Ayu Addako maybe. ආයු is life. Yeah. No. රෝග නිරෝග කියලා වචනයක්. ඒත් රෝග නැහැ කියන එක. ආරෝග්‍ය කියන්නේ නිරෝග කියන දෙකම රෝග නැහැ කියන එක. But it seems to me sometimes the word Ayu, even though it means life, it signifies being like full of life, like health. Anyway, ආයු has its own definition. If you live long, whether you sick or not, it is ආයු. එතකොට දැන් ඔන්න මද තුනක් තියෙනවා. නිරෝගී බව නිසා උපදින උඩඟු බව, තරුණ බව නිසා උපදින උඩඟු බව, බොහෝ කල ජීවත් වීමේ සුවසේ ජීවත් වන්නෙමි ආදී වශයෙන් ජීවත් වීම පිළිබඳ උඩඟු බව. මම ගොඩක් කල ජීවත් වුණා, මම සැපෙන් ජීවත් වුණා, මම ඉදිරියටත් තව ගොඩක් කල ජීවත් වෙනවා කියලා ඒ නිසා හිතේ ඇති වෙන උඩඟු බව. So the third one, the kind of intoxicant of life is like these ideas I have lived long and comfort, or even the idea I have a lot of life in front of me, that I need to live comfortably, things like that. දැන් ඒ කියන්නේ අටුවා විස්තර කරනවා මේ දැන් මම අවුරුදු 60ක් 70ක් ජීවත් වුණා. මේ මම අඩු වශයෙන් අරඩු කෑල්ලක්වත් කෑවේ නැහැ. අහවල් තැන රිදෙනවා කියලා බෙහෙතක් කෑවේ නැහැ. මා වගේ නිරෝගී කෙනෙක් වෙන කවුද කියලා ඔන්නෝ මානෙ ඇති වෙනවා නම් අන්න ඒක තමයි ආරෝග්‍යමදේ කියන්නේ. So they say the like health intoxicant is thinking, I have lived this many years and I didn't have to take even one Panadol, and so like who is there more like me? And so. දැන් සමහර මම දැකලා තියෙනවා එහෙම කියන අය. සමහරු මේ
එක්කෙනෙක් අත වෙවුල වෙවුල යමක් කරනවා. එයා වගේ ඊටත් ටිකක් වයසක එක්කෙනෙක් අත දික් කළා මේ අපේ නම් වෙවුලන්නේ කියලා එහෙම කියනවා. Yeah, it's kind of annoying people. So Dhammapita said like there was an elderly person whose hand was kind of shaking because like no, it's normal, and another person of basically same age show hand that my hand is not shaking. Why? What is happening? So, අන්නේ තමයි ආරෝග්‍ය මතය කියලා කියන්නේ. so this is like a kind of intoxication but not being sick. ඊට පස්සේ තියෙනවා මේ තරුණ මදේ, යොබ්බන මදේ කියන එක. ඒකේ යටතේ තියෙනවා මේ වයසට ගිහිල්ලා තමයි අපි පින් කරන්නේ. තාම අපි තරුණයි. කියලා අන්න එහෙම හිතලා එහෙම පින් කරන්න එහෙම නැතුව ඉන්න එක තමයි යොබ්බන මදේ කියලා කියන්නේ. So it's not the kind of useful conceit, not like that. It is kind of conceit, but here it is refers to the punya kiriya. සමහරු හිතනවා මේ සිල් ගන්න භාවනා කරන්න ඕවට යන්න ඕන නාකි වුණාම කියලා. අන්න එහෙම ඒක යොබ්බන මදේ නිසා. They say the intoxicant of youth is especially in connection with doing meritorious things. Like I will have enough time to do this meditation, observing precepts and things like that once I'm old. Like now I'm young, I can go do all kind of other things. Something. ඒ වගේම දැන් යෞවන මදේ මෙතන ලොකුට විස්තර කරලා නැහැ. දීර්ඝ විස්තර තියෙනවා. මේක ඔන්න අර කෙලෙස් 1500 පොත බලන්න මද 22ක් තියෙනවා. අන්න එතන මේ එකිනෙක රිරුකන්නයි ගන්දර විස්තර කරලා තියෙනවා. There is the thing you can eat whatever you like and things like that. එහෙමත් තියෙනවා. දැන් යෞවන මදේ තදට ඇති වුණාම මහලු අයට සලකන්නේ ගණන් ගන්නෑ. හිංසා පීඩා කරනවා මහලු අයට. මහලු අයට හිංසා පීඩා කිරීම පවක් කියලා හිතන්නේ. යෞවන මදේ තදට ඇති වුණා. So people that are extremely intoxicated by youth, they don't care about like elderly people or like old people. They don't think like they don't have any respect for them at all, and they might even cause them like harm and stuff like that because like what are these called buggers, something like that approach. Yeah, their time has passed, now it's something like that. ඊට පස්සේ මම ගොඩක් කල් ජීවත් වුණා දැනට ඉස්සරහටත් මම ගොඩක් කල් ජීවත් වෙනවා කියලා අන්න එහෙම මාන කිරීම තමයි ජීවිත මදය කියලා කියන්නේ. So the last one, the intoxicant of life, has both I have lived for so long already, or I have this much of a long time in front of me. This kind of mental attitude is the intoxicant of life itself. ඒ වගේ එකක් ඇති වුණාම නිකන් ඒකෙන් පොඩි මත්වීමක් වගේ වෙලා අනිත් අය පහත් කොට හිතන ගතියක් එනවා. And here usually it's connected with the kind of putting down others because of this intoxicant. ඒ වගේම දැන් සමහරට යෞවන මදේ එහෙම ගොඩාක් වැඩි වුණොත් ඕන පාපයක් වුණත් කරන්න පුළුවන් කිසි ගාණක් නැතුව. So like the people intoxicated with youth, it's like too much. They are like really drunk on their usefulness. They are able to do almost any kind of unwholesomeness because they don't have any care in the world about it. එතකොට ඒගොල්ලෝ සමාජය ගණන් ගන්න, අම්මලා තාත්තලා ගණන් ගන්න, ගුරුවරු ගණන් ගන්න, වැඩිහිටියෝ ගණන් ගන්න. ඒගොල්ලන් හිතු මතේ ජීවත් වෙනවා. එතකොට ගොඩාක් පව් සිද්ධ වෙනවා. So they are the bullies really. So they don't care about what the parents say, what the teachers say, what the spirituals people say, what like people that have life experiences, they don't care at all. They just do whatever they feel like doing. ඒතර මේ තුනම තිබ්බොත් එහෙම ගොඩක්ම නරක තත්ත්වයක් වෙනවා. යෞවන මදයයි, ආරෝග්‍ය මදයයි, ජීවිත මදයයි වගේ තුනම ආවොත් එහෙම ගොඩක්ම එහෙම වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ දැන් යෞවන මදයේ සමහරට අවුරුදු 40ක් විතර වෙච්ච අයත් බොහොම තරුණ පෙනුමින් ඉන්නවනේ. ඒකට ඒගොල්ලන්ට ඒ කිසියම් යෞවන මදයක් තියෙන ඉඩ තියෙනවා. So if you have all three of them, that can be potentially quite dangerous. Anyway, sometimes people that are in their 40s still might have the like intoxication of youth because some people they are kind of useful for quite long. එතකොට තව තියෙනවා ටිකක්
ඒක Years හෙට කරමු. last 5 years. ඔව්. ඒ ටික හෙට කරමු. එන අද So let's දවසේ do the මෙතන last 5 tomorrow. So may God will be very happy and thanks for listening. එන හැම දිනකටම තෙරුවන්. May you be